Yung Toyota Fortuner, nag-install tayo ng Nakamichi head unit. Ito yung rear cam. Ayan. Ito yung left side camera. And then front. Lastly yung left side, right side yung kabila. Ito yung Nakamichi Android head unit, NAM 5960 model, high-end model ni Nakamichi, 8256, 2K screen resolution, and then ayan, meron siyang split screen function. May 360 camera, steering wheel control, lahat gumagana. Close natin yung split screen. Ayan. 360 camera, merong auto trigger, left signal, right signal, hazard, at the same time reverse. Same function sa mga Android head unit na ini-install natin, and ganyan kalinaw yung screen or camera niya. So Qualcomm din tong unit na to. 360 camera, all sides nagre-record din. Then fully calibrated yan. Ayan yung mga box. List of application, same, meron siyang YouTube, Spotify, Google, Waze, Netflix, TikTok. Yan, meron tong Android Auto and Apple CarPlay wireless connection. May YouTube Music, Google Play, and Google Chrome. So, pwede ka pang mag-add ng iba't ibang application via Google Play Store. And then, cooling fan control, meron din siya. Meron din siyang mirroring. At the same time, online voice command, Google Assistant, meron siya. GPS reader, meron din siya. So, etong Nakamichi head unit na to, ito yung pinaka high-end model ni Nakamichi na Android 8256, and smooth din mag-process ang system and application niya. Same function as regular head unit na kinakabit natin. Kung ano yung meron sa unit natin, meron din dito. So, mostly, pareho lang, nagkakaiba lang sa performance. And then, yung DSP nito or mixer yung naka-name sa application niya, 5.1 din. Then equalizer, crossover, fader and balance. Ayan. So same halos. Then try natin yung function ng steering wheel control. Volume up, down, next, previews, mode. Si mode nag-act as shortcut button ni 360 camera. So yun lang, ito yung Nakamichi head unit, NAM 5960, 8256, 9 inches and 2K screen resolution.